inside made sense to me. The world comes to exist because we are aware of it. We cannot live in a reality of which we are unaware. The world depends on our minds in order to exist, just as our minds depend on the world as the subject of our awareness. Put differently, our mind's awareness can be said to bring the world into being. What our mind focuses on becomes our world. Seen this way, the mind does not seem so insignificant in relation to the world out there, does it? We neither can nor want to know every single thing that happens in the world. If we did, we would go crazy from the overload of information. If we look at the world through the lens of our mind, the way my friend did, we will readily notice what we're looking for, because our mind will focus on it. Given that the world we see through our mind's eye is limited, if we can train our mind and choose wisely where to focus, then we will be able to experience the world corresponding to the state of our mind. As a monk and a college professor, I am pulled in many different directions. During the week, I teach and conduct research, and on the weekend, I drive a couple of hours to assume duties at my teacher's temple. During school breaks, my schedule becomes even busier. I need to visit senior monks, serve as an interpreter for monks who don't speak English, go to different temples to give dharma talks, and carve out time for my own meditation practice. On top of that, I continue to research and write academic papers. To be honest, I sometimes wonder whether a Zen monk should keep to such a full schedule. But then I realize it isn't the outside world that is a whirlwind. It is only my mind. The world has never complained about how busy it is. As I look deeper into myself to see why I am living such a busy life, I realize that, to a certain extent, I actually enjoy being busy. If I truly wanted to rest, I could decline invitations to teach. But I have welcomed such requests because I enjoy meeting people who want my advice and helping them with what little wisdom I have. Seeing other people happy is a deep source of joy in my life. There is a famous Buddhist saying that everyone appears as Buddhas in the eyes of the Buddha, and everyone appears as pigs in the eye of the pig. It suggests that one world is experienced according to the state of one's mind. When your mind is joyful and compassionate, the world is too. When your mind is filled with negative thoughts, the world appears negative too. When you feel overwhelmed and busy, remember that you're not powerless. When your mind rests, the world also rests. Beautiful.
natürlichen Umwelt und die Chance, sich an ihren Ressourcen zu regenerieren. In der Natur fühlt sich unser Körper wohl, der selbst ein Teil von ihr ist. Nach dem Resonanzprinzip bringen die Schwingungen der Natur unsere eigenen natürlichen Schwingungen wieder zum Leben. Zahlreiche Studien des Center for Health Systems and Design an der Texas University belegen die vielfältigen positiven Effekte der Natur auf das physische und psychische Wohlbefinden des Menschen. Auch im deutschen naturpsychologischen Forschungen werden diese mehr und mehr erkannt und bestätigt. Die Kraft harmonischer Schönheit. Natürliche Schönheit ist eine Schönheit, die keineswegs perfekt, aber zeitlos ist und von allem ausgeht, was lebt. Und Schönheit wirkt für unsere innere Befindlichkeit immer dann heilend, wenn sie der Ausdruck eines harmonischen Gleichklangs ist. Denn Harmonie wirkt heilend. Das bestätigen weltweit Mediziner und Psychologen, die sich mit der Beziehung zwischen Immunsystem, Psyche und Nervensystem beschäftigen. Die Seele lebt von Harmonie, von harmonischen Bildern, harmonischen Klängen, harmonischen Gefühlen. Und nirgendwo gibt es mehr davon als in der Natur. Beim Wandern durch blühende Wiesentäler, an einem Bach in der Tiefe des Waldes, beim Anblick eines Sonnenaufgangs am Meer, vor einem blühenden Mandelbaum stehend oder vor der Pracht einer Gebirgskulisse, wo man auch hinschaut. Die ganze Gegend voller Landschaft, sagt Ludwig Hösle, Allgäuer Bergführer und Naturliebhaber. Ja, gerade im Gebirge empfinden viele die Heilkraft der Natur. Vielleicht auch, weil die Berge so groß und majestätisch wirken. Die Wirkung der Weite. Ein weiter Ausblick erweitert auch die eigene Wahrnehmungsperspektive. Mit dem Weitblick gewinnt man auch wieder den Überblick über die eigene Lebenssituation. Und nicht selten führt diese erweiterte Perspektive auch zu neuen kreativen Ideen für das private wie für das berufliche Leben. Dass Natur kreativ macht, hat auch eine Studie über die Entstehung betrieblich bedeutsamer Innovationsideen bestätigt. Die meisten kreativen Einfälle hatten die Mitarbeiter nicht auf speziell zu diesem Zweck veranstalteten betriebsinternen Mitarbeiterworkshops, sondern in der freien Natur. Genauso haben über Jahrhunderte die großen Philosophen, Schriftsteller und Maler immer wieder